comment coiffer tes crochet braids, tu ne sais pas quoi faire d'eux une fois qu'ils sont un peu vieux, alors suis-moi sur ma page YouTube et tu auras plusieurs idées sur comment faire. Par exemple, ce joli attaché de foulard. Hi my darlings, welcome back to my channel. I'm your host, la Jess. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je serai votre hôte, la Jess à votre service.
Thank you so much for watching. I hope you enjoyed. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner. Don't forget to subscribe.